All right, we'll start the class now. My name is Samantha Hevage. So we are starting another class for grade 8 ICT. So we were discussing about the flow chart, system flow chart, right? So let me share my desktop. Right. So what do you mean by the system flow chart? Right. System flow chart, right? Uh, Ronalia, can you tell me what do you mean by the system flow chart? I mean flow by flow chart. A flow chart, what you can find? So I didn't get the question. I mean, we are making the flow chart, right? You are aware about the flow chart, right? Yes. Okay, I'm asking. So why we having this kind of a flow chart? What do you think? ඇයි අපිට මේ flow chart කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ programming වලදී? Huh? That's my question. Why we need the flow chart? දැන් මේ flow chart කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි? Um, to analyze our problems. Very good. Yeah, to analyze our problem. Yes, analyze කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තට this flow chart එකෙන් අපිට analysis tool එකක් විදියට use කරන්න පුළුවන්. Right? Analysis tool එකක් විදියට use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ programming එකේ කොහොමද structure එක? මොනවාද තියෙන්නේ? මුලින්ම මොන instructions ද මුලින්ම run වෙන්නේ? What is the very first instruction? Right? And then what is the another next one? What is the next one? Something like that. So by using flowchart, we are understanding the problem. Understanding the problem. Right? And we are making, or we are dividing our problem. Dividing our problem into, right? Dividing problem into several pieces. Right? Several pieces where we can easily identify. Right? So flowchart in essence so this is system analysis tool. Right? So right, so we can use this flow chart, right? By normally flow chart, even the pseudocode. So before we are developing, we need to design our system, designing the system. So in order to understanding the system, this flow chart is very good tool. Flow chart, right? These flow chart are normally every programmer, right? Every programmer, the programmer කියන්නේ කවුද? කවුද net මේ programmer කියන්නේ? Who is the programmer? Computer programmer? Who is the computer programmer? Let me, are you there? The one who uses the computer. Yes, not use the computer. Programmer is, right, person who is writing the program, right? Writing the programs. Computer program ලියන එක්කෙනා, right? Who is writing the computer program? He is the person of programmer, right? Every programmer, right, writing the computer program. So programmer is the person who has a technical knowledge of computer languages,
So by using one of the computer languages, this person or this programmer writes the computer program. තේරෙනව නේද දැන් programmer කියන්නේ කවුද කියලා? Right? Let me, are you okay? Yes, sir. Very good. So programmer is the person who writes the computer program. Very simple, right? Programmer is the person who developed the computer program. එයා දන්නවා computer program ලියන්න. එයා languages කීපයක එයා fluent වෙලා ඉන්නේ. මම කියන්නේ programming languages. දැන් අපි මේවට කියන්නේ programming languages, right? දැන් Java කියන්නේ programming language, powerful programming language, right? එතකොට .NET VB කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ VB කියන VB අහලා තියෙනවා Visual Basic. දැන් Visual Basic කියන්නේ powerful programming language. Visual Basic VB.NET කියන්නේ දැන් Visual Basic කෙටියෙන් කියන්නේ VB කියලා. එතකොට මුලින්ම ආවේ VB introduce වුණා. ඊට පස්සේ දැන් ඇවිල්ලා VB.NET කියලා තියෙන්නේ. right? එතකොට Java කියන්නේ computer programming language. C++ කියන්නේ computer programming language. C language කියන්නේ computer programming language. Right? There are a lot of computer programming languages. So the person who writes the computer program is the person who that he is called as a this program. Right? I think you are okay. So our question is to why we need to have a flow chart. Flow chart is to analyze, right? Right? To understand in the flows of the computer, the data flow. Data flows. කොතන ඉඳන් කොතෙන්ටද යන්නේ data flow වෙන්නේ කොහොමද? Right? To analyzing that. Right. මොකද මම දැන් මේ basic එක කියන්නේ එතකොට ඕගොල්ලන්ට then you know what we are doing. Ronalia is still Cindy is not login, right? She asked for the link we already sent, no? Yes, sir. I already sent a message. And I called her, but she didn't answer it. Oh wait. She said. Sir, She I said. have a connection problem in the computer, so you can continue. Can yeah. Right. I think she will not come today. Okay. Right. Okay. Now we do this. Today we are going to do another flow chart, right? So the flow chart is average of three numbers, right? Average of three numbers. Very simple, right? Very simple program. Average of three numbers. Right. That means we are how to find the average of three numbers? Is there anyone who knows how this calculation happen? ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද numbers තුනක average එක ගන්න? Grade 8 නේද? Don't you know average of three numbers? How you get average of three numbers? What do you mean by the average? Ronalia, I think you are doing maths, right? Yes, sir. Okay, tell me about how you can get the average of three numbers. I don't get it, sir. Can you say that again? Oh, you know average? The meaning of average? Yeah, like normal. Oh, average, yes. So I am asking very simple term, average of three numbers. Like normal three numbers.
Oh, whatever numbers. 745. No, 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 no. What I am asking, Baba, just listen. What I am asking is how to find the average of three numbers. You can apply whatever number you like. I am asking how to calculate. How to calculate average of three numbers. දැන් මේක මම සිංහලෙන් කියනවා නම් ඕගොල්ලන්ට නම්බර්ස් තුනක් එකතු කරලා ඒක බෙදන්න බෙදලා ඇවරේජ් එක ගන්න දන්නේ නැද්ද කියලා අහන්න තියෙන්නේ මට. ඇත්තටම. Very simple term. How to find the average of three numbers. දැන් මේවා සාමාන්‍ය ස්කෝලර්ෂිප් ක්ලාස් වලත් උගන්වනවා. ඇවරේජ් එක. තාම දන්නේ නැහනේ නම්බර්ස් තුනක් ඇවරේජ් එක හොයාගන්න බෑ. එහෙමද? දැන් ඇවරේජ් කියන්නේ මොකද්ද? Netmi, you know average? What do you mean by average? Addition of something. No, Baba, it's like average එකක් කියන්නේ මෙහෙමනේ. දැන් අපි දුමු නම්බර්ස් තුනක් ඇඩ් කරනවානේ. 3යි 3යි 6යි 3යි 6යි 4යි කීය 10යි. මේක තමයි ඇවරේජ් මේක නම්බර්ස් තුනක් ඇවරේජ් එක හොයන්න අපි මුලින්ම නම්බර්ස් තුන එකතු කරන්න එපේ. එකතු කරලා ඒක නම්බර්ස් ගානින් බෙදන්න එපේ 10 බෙදීම 3. 3.3යි. right? ඔහොම තමයි ඇවරේජ් එක එන්නේ. ඒතකොට මේක තමයි 3.33 ඇවරේජ්. ඇවරේජ් එක කියන්නේ right? සාමාන්‍ය අගය. අපි කියන්නේ අපේ 100ට දැන් සමහර එක්සෑම් වල ඇවරේජ් එක ඔක්කොම එකතු කරලා 180ක් ගන්නවා. 80% ඇවරේජ්. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් ගානෙන් එකතු කරලා ඒක සබ්ජෙක්ට් වලට ලකුණු එකතු කරලා ඒක සබ්ජෙක්ට් ගානෙන් බෙදුවට පස්සේ එනවා ඇවරේජ් එක. ඇවරේජ් එක කියන්නේ සාමාන්‍ය අගය. සිංහලෙන් කියනවා නම්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඇවරේජ්. එතන ඕනම සංඛ්‍ය ඕනම ඇවරේජ් එක හොයන්නේ කොහොමද? ඇවරේජ් එක හොයන්නේ නම්බර්ස් ගාන එකතු කරලා ඒ අදාළ නම්බර්ස් ගානෙන් බෙදනවා. දැන් නම්බර්ස් තුනක් එකතු කරනවා නම් අපි කියමු 10 20 30 එකතු කරා. 10 20යි කීයද? 30යි 30යි 60යි. එකතුව 60යි. ඇවරේජ් එක හොයන්නේ හැම වෙලාවෙම total divide by how many numbers? How many numbers? හරිද? total එක 60යි. Now how many numbers? 3 numbers. What is the average of this? How do we divide? What is the answer? You divide by 60 by 3. What is the answer? දන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගණන් නම් ගණන් පන්ති 10කටවත් යන්නේ. අපේ ගණන් ක්ලාස් තියෙනවා එන්න අපේ ගණන් අපේ හොඳ ගණන් සර්ලා ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ට ගණන් බෑ වගේ ඒ මොනොත් ගණන් අපි අපේ ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා. දැන් 63න් බෙදා ගන්න බෑ. I don't know. 20. Yes, 20. Right. 63න් බෙදුවම 20. Right. 60 divide by 3. Right. එතකොට දැන් අපි average තමයි හොයන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මේ average එක කියන්නේ ඕක. Right. මම දන්න දැන් තේරෙනවා ඇති average කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ very simple. හරි. average එක කියන්නේ සාමාන්‍ය අගය. Right. එතකොට මේ සාමාන්‍ය අගය ඕගොල්ලෝ කොහොමද හොයන්නේ? How do you find this average? 3 numbers කියන ඕනම number එකක් ගන්න. 15 25 30. average එක හොයන්න කොහොමද? මුලින්ම total එක ගන්නවා මේ numbers තුනේ. මෙතන 0යි 70යි. Total 15 plus 25 plus 30. Total is 70.
So how many numbers? 1, 2, 3. 3 numbers. No, so you are divided 70 by 3. Right? You will get a average. Right here 2. 1 is remaining. 10. We have 3. Right? 9. 1 is remaining. Again 3. 23.3. That is the average. Right? Or average of this particular instance or this particular numbers. එතකොට දැන් මේ අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී කරන්නේ I already say මේක common program එකක්. අපි මේවා ලියන්නේ common. එතකොට මේ average එක අපි ඕනම numbers තුනක් දැම්මට පස්සේ ඒකේ average එක හොයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපිට. So that is what we are going to do. So we are inputting 3 numbers. So this is what the program, right? We are inputting 3 numbers. Input number 1, input number 2, input number 3. Right? We are inputting 3 numbers. Right? After inputting 3 numbers, what you do, you are adding the total those 3 numbers, right? Then the total you are dividing by how many numbers? Number 3. How many numbers? 3. Then you will get an average. Right? Total divided by how many numbers? How many numbers? There are 3 numbers. That's why I put this 3. Are you clear on this? Are you clear on this? Very simple. I am asking. Are you clear on this? මේ මම කියනේම ළමයිට Yes, ඇහෙන්නේ sir. නැද්ද? ඒ කියන්නේ උත්තර දෙන්නකෝ. 10 පාරක් විතර අහන්න ඕන. Hi Cindy, I think Cindy has. Hi Cindy, good evening. Cindy, can you hear me? Your connection is okay now? I think you can hear me, right? Right. So this is Cindy. What we are going to do, we have discussed, the average of 3 numbers. I think Ronalia, Netmi, I think you are aware of this finding average of 3 numbers. Am I right? Yes, sir. Okay. දැන් මට ටක් ගාලා මෙන්න මම මේ ගණන් දෙකක් දෙනවා මට හොයලා කියන්න උත්තරේ. I need. I am inputting 3 numbers. 25, 30, 55. I am inputting 3 numbers. Input number 1, 25. Input number 2, 30. Input number 3, 55. Can you give me the average? Hurry up. What is the average of these 3 numbers? Go to only 2 decimal point. Decimal point දෙකකට යන්න. Right? Average. That's it. First number 25. Second number 30. Third number 55. You need to find the average of these 3 numbers. I think you are working on it, right? Am I right? Right. Cindy, can you hear me? Cindy, ආව නේද? Cindy ආව ඇහෙන්නේ. Hello? Your mic is not working. We can't hear you, Cindy.
Cindy, now you want to you find the average, right? The three numbers are there, 25, 30 and 55. These are the three numbers. Can you come up with the answer? I want to find the average of these three numbers. You know, average is, how do you find the average? Normally average is, first of all, you have to add the numbers, whatever the numbers. Then you have to divide by how many numbers you got. So here it really says that average of three numbers. That means then just we need to divide by 3. Very simple, very simple. You what you want to do, you want to add 3 numbers and divide by 3. This is very very simple. Then grade 4 ළමයට මේක කරනවා. grade 4 scholarship class එකේ ඔය ඕක හොයනවා. average එක. බෙදලා මොකක්ද උත්තරේ කියලා. numbers තුනක් බෙදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එකතු කරලා බෙදන්න. මොකද IT වල computer mathematics කියලා જાතියක් තියෙනවා. එතන දැන් මේ average වගේ එකක් හොයාගන්න බැරි නම් වැඩක් නැහැ ළමයිට. computer and mathematics කියලා subject එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය computer ඉගෙන ගන්නවා නම් computer and mathematics කියන එකේ කොටසක් තමයි මේ කරන්න පොඩ්ඩක්. මොකද if you do not know how to find the average, right? Because you are now grade 8, grade 5 scholarship වල තියෙන්නේ මේක. කියන්න උත්තරේ. Netmi, what is the answer? 36.6. 36.6. Ronalia, what is the answer? Cindy? 36.6. Cindy, what is the answer? Cindy, are you there? සින්දිට මම දැන් කතා කරනවා. සින්දි මම දන්නේ මොකද සින්දි මොකක් මැසේජ් එකක් දාලා බලමු. සින්දි දාලා තියෙන්නේ. message. සින්දිගේ මයික් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් නේ. සින්දි දාලා 36.6. Okay, good. I think Cindy has a problem of her mic, I guess. Right. Right, now we have 25, 30, 55. Total is what? 110. Right? Harine? 110. So 110 you have to divide by 3. Right? 110 divided by 3. Yes, 36.6. Correct. Okay, I think now you aware about මට ඒක තමයි ඕන වෙලා තිබ්බේ. That's what I need. මොකද දැන් මේක කරන්න මේක හදන්න නැතුව මේක හදන්න දන්නේ නැතුව මේක මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒක මම මේක මුලින්ම මේ computer maths ටික කියලා දුන්නේ. Average of 3 numbers. හරි. Then ඕගොල්ලා flow chart එක අඳින්න. Average of 3 numbers.
How to find the average of three numbers flowchart එක අඳින්න. Average of three numbers. How to find the average of three numbers. Right. එතකොට මම මේක ඇත්තටම ඕගොල්ලන් බලා ගන්න මම මේක අඳිනවා. ඊගාව එක තමයි ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. Right. Right. මෙන්න flow chart එක මුලින්ම start. හරි. start කියලා තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ arrow එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි input numbers තුනක් enter කරනවා. input symbol එක අපි දන්නවනේ ඔන්න ඔහොම තමයි එන්නේ. මෙතන අපි දානවා input x, input y, input z. right. හරි. input කරාට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? input කරාට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? අපි මොකද්ද මෙතන මේ horizon මේ Cindy, what is the meaning of this rectangle shape? In a flow chart, what is the meaning of the rectangle shape? දැන් මේ ගිය සතියේ ඕගොල්ලෝ flow chart pseudo code දෙකම කරලා ඉන්නේ. දැන් මතක නැහැ කිව්ව ගමන් කියන්න ඕනේ. මොකද්ද rectangle shape එකේ අපි indicate කරන්නේ? rectangle shape එකේ තමයි අපි කරන්නේ rectangle shape එකේ තමයි කරන්නේ hello. Right. Input x, input y, input z. Right. මේකෙන් අපි මොකද්ද මේ කියන්නේ? මතක නැහැ නේ රොනාලියා? Are you there? Yes or no? Are you there? Yes or no? මේ ළමයි කතා කරන්නේ නැහනේ. මම මේ ගොළුොන්ට බීරොන්ටද උගන්වන්නේ මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ළමයි speak up. රොනාලියා මයික් එක ඔෆ් කරන්න ඉන්නේ. Let me, are you there? Yes, sir. Let me, can you tell me any ideas what is this horizon, this rectangle shape? The sum and the average of the numbers. Yes, yeah, sum and average. That means actually this sum and average means it's a calculation, right? It's a calculation. Very simple, right? Calculation, right? This calculation means, so this flow chart, this rectangle shape indicate that it's a function of that. Function can මොකක්ද ඒක activity. What is the activity? Or you can say or action. මොන action එකද අපි perform කරන්නේ? What is the action?
දැන් අපි මේ හදන්නේ average of three numbers හොයන්නනේ. එහෙම හොයන්න ඕන නම් අපි ඒකට අදාළව කරන්න ඕනේ actions මොනවාද? එකතු කරන්න ඕනද? sum එකක් හොයන්න ඕනද? average එකක් හොයන්න ඕනද? And that is called this rectangle shape. Remember that this every flow chart, this rectangle shape indicate that what is the action on that, what is the function on that, right? All right, next one, print average, right? See, print average කියන්නේ මොකක්ද? print average කියන්නේ, right? print average කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා input හව output. දැන් අපි දන්නවා මේ symbol එක පොඩ්ඩක් curve එක පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා rectangle shape ම තමයි, හැබැයි පොඩ්ඩක් curve වෙලා තියෙන්නේ, right? පොඩ්ඩක් ඇල වෙලා තියෙන්නේ. මෙහෙම symbol එකේදී we are indicating that Ronalia, what is, you are there, right? I think you left disconnected, no? I think everyone is okay now, right? Yes, sir, sorry. Earlier I had a hearing problem, so I just left and came back. Very good. I think Cindy, can you hear me? Cindy joining from two end, doesn't matter. I think Cindy's mic is off. Right, doesn't matter. Right. So what I am teaching here is these symbols. දැන් තාම මේ symbol ටික පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Ronalia, rectangle shape එකෙන් මොකද්ද කියන්නේ pseudo code වල? This one. Flow chart. Oh, flow chart වල rectangle shape එකෙන් අපි මොනවද ඒකේ දාන්නේ සාමාන්‍ය rectangle shape එකේ? Tasks. Very good. Task. නැත්තම් actions. Right? Task, actions නැත්තම් අපි මේකට කියනවා functions කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි flow chart එක calculation එකක් හරි මොකක් හරි හොයද්දි ඒකේ කරන කාර්යය. task කියන්නේ වැඩනේ සිංහලෙන් කියනවනම්. So what are the tasks? What are the action we are going to perform, no, under this particular program? That is called, that is the place where we write on this rectangle shape. Then Ronalia, what is this curve rectangle shape? Input. Sorry? Input. Input, not only input. Input Right. and output. Very good. Input and output. Yes. Right. Input and output. දැන් මේ symbol මතක තියාගන්නවා. Right. දැන් symbol මතක තියාගන්න තරමට you can draw it. Right. Right. All right. Right. I think now everyone is clear now. Okay. Now we'll again go to our program. Right. දැන් බලමු මේ program එක. දැන් මේක අපිට මේ කරලා තියෙන එක බලමු. Start කරා input xyz අන්න මෙන්න task එකට sum එක මුලින්ම කොහමද හොයන්නේ? sum equal x plus y plus z. දැන් x කියන්නේ මේ input x. අපි කියමු 10 කියලා දැම්මා කියලා. input y කියන්නේ මේක. අපි කියමු 20 කියලා දැම්මා කියලා. input z කියන්නේ මේක. අපි හිතමු 30 කියලා දැම්මා කියලා.
Right, we are inputting x as 10, y as 20, z as 3 at a one given instant. අපි දැන් මේ program එක පළවෙනි පාන run කරද්දී අපි මෙන්න මේ values දැම්ම කියන්නකෝ. මේ තුන දැම්ම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ variables මේවා කොහෙද බබා හැදෙන්නේ? රොනාලියා, where's these variable are making? මේ variable හැදෙනවා මම කියලා කිව්වා. මම දැන් ගිය සතියේ මේ ඔක්කොම කරා. ආයි උගන්වනවා. මතක් වෙනකන් උගන්වන්න වෙනවා. right? මේවා මම කිව්වා RAM එකේ හැදෙනවා කියලා. random access memory. මේ අපි ඕන කරන ඕන කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දි ඒකේ තියෙන හැම දෙයක්ම variables ඔක්කොම RAM එකේ හැදෙනවා. right? right. right. doesn't matter. right. ඕගොල්ලන්ගේ මයික් අනම්මන ඔක්කොම රෙඩි කරගන්න ක්ලාස් එකේදී. ක්ලාස් එකට ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මයික් එක පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරගන්න. මොකද්ද පුළුවන් සාමාන්‍ය කැමරා එක ටෙස්ට් කරගන්න, මයික් එක ටෙස්ට් කරගන්න. ඒවා ටෙස්ට් කරගෙන තියාගන්න. right? right. So in this RAM, right? So this x is there, y is there, z is there. Right? So these are variables in the RAM. All right. So we say x is 10, y is 20, z is 30. So when we are inputting values to the variables, so this memory will be allocating to those values into those variables. ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. මම දන්නේ අද කට්ටිය left එනවා, join වෙනවා, problem. අද signal problemද? right. net පිට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. net me join වෙච්ච වෙලාවේ ඉඳන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්නවා. ඇහෙනවා කරනවා mic එක හොඳට වැඩ. right. හරි. හරිනේ. එතකොට RAM එකේ හැදෙනවා. එතකොට net me දැන් මම හිතන්නේ last week එකේ මම මේ වීඩියෝ එක අද එවන්නම්. මට එවන්න බැරි වුණා. sorry. දැන් මේකේ මේ XYZ එකේ මේක දැන් මෙතන total එක ගන්න ඕනේ අපි. sum මෙතන total එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන sum කියලානේ. Sir, can you hear me? Yes, now I can hear you. Okay. sum. right? sum කියන්නේ එකතුවනේ. yeah, so we want to add these numbers. අපි දැන් values එකපාරක් දැම්ම 20 දැම්මා 30 දැම්මා 20 දැම්මා 10 දැම්මානේ. so we are adding. so what is 60? so sum would be 60. ඔන්න දැන් අපිට sum එක මොකද we in order to get the average, remember in order to get the average, right, we need to find the first sum. find the sum එක නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ. okay, that's what we are doing. first of all we are adding these three numbers and get the sum, right, or the sum or total, same meaning, right? okay, then only what we do here, we will allocate this 10 into x, y 20 into y, 30 into z. then we will add these three numbers, right, and what is the answer? if you get answer, we will put that answer to the sum variable.
Now we have 4 variables in this computer memory, random access memory. First is X as a input 1. Next one is Y as a input 2. Z is another variable that is called input 3, third value, second value, and first value. Right? So then finally we will add those 3 numbers and get the value and put that value to the sum. That is called sum variable. That is, for example, here the 60. Now we are having a 60. Now we are going to find the average. Average we will be calculated as average total divided by number of numbers. How many numbers? We have 3 numbers. Total is 60. 60 divided by 3, we can get 20. So average is 20. Very simple program. Very simple program. දැන් මම මේ පොඩි simple program තෝරගත්තට මේකේ ගොඩාක් ගැඹුරක් තියෙනවා. ඒ ගැඹුරු තැන් මම හැම වෙලාවෙම I am saying that, right? I said that these are variables. These variables are making the RAM. So we will assign the values to the variables as we are inputting like these values. They will assign those values into the variable they have created in the RAM. Finally, they find the sum by adding these 3 numbers and put that value into the sum variable. And again, they are dividing how many numbers? At the moment here, 3 numbers. Total divide by, or sum divide by 3. You will get a 20. After finalizing the answer, you put that 20 into the location average variable as a 20. So this is what is happening in the computer memory. This is what is happening in the computer memory. Whatever the variables are creating, the values are assigning to the according to the calculations, right? So this is very simple term to understand, right? Am I right? Everybody clear on this? Ronalia, are you okay now? Netmi, can you understand me? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Right. Now you can draw this. Start drawing this. This is the answer. And this also you write. I will teach this later. But this is called pseudocode, right? Pseudocode. I will give 3 minutes, right? Have to do the same. Sorry. Who is that? I can't hear you. කවුරුරේ ඇහුවා නේද ප්‍රශ්නය? Sir, I disconnected. What shall I do? Hello. Hello. කවුරුරේ ඇහුවද මොකක් කරේ? Sir, I disconnected. What shall I do now? Just copy this.
Okay, sir. Hi, finish the finish. Who's finish? Who's finish? Still in the pseudocode. Ah, okay. Finish. Ah, okay. Everybody finish? Yes, sir, we are finished. Great. All right. Now we will move to the your this new notes and all, right? So here, right. Right. I think we were finished this toaster dice. We have done this. I think we want to discuss this. Right. Very simple. I will read this. Don't worry. I will read this. Consider the scenario where 10 marks are awarded to the correct answer. Right? Consider the scenario where 10 marks are awarded to the correct answer.
Before marks are ordered, it must be checked whether answer is correct or wrong. If the answer is correct, 10 marks is ordered. Right. That it's like this, right? They are asking the question. Right? They are asking the question, right? If someone answering that, they will get 10 marks. Incorrect answers are right. Incorrect answers are ordered no marks. That means 0. Right. The above scenario can be represented by the following flowchart and control structure. Right. Then this is a small program. If somebody asking the question, if they get the correct answer, they will give 10 marks. If they give the wrong answer, there is no marks. So for that, we need to draw the flow chart. Very simple flow chart. Right? We need to draw the flow chart. Right. Okay, we will just see this flow chart first. They start. Then what they did, ask the question. Then obtain the answer. Right? Is the answer correct? What is this here? Right? Obtain the answer. මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන sequence එකක්ද, selection එකක්ද, repetition එකක්ද? Selection එකක්ද, repetition එකක්ද? නැත්නම් අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තේ sequence එකක්ද? What is this? මේ තුනෙන් මොකද්ද මෙතෙන්ට එන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? මේ තුනෙන් මොකද්ද මේ? Is the answer is correct? No කියලා එකක් තියෙනවා. Yes. Very good. Yes, selection. See, it's a selection. No? Is the answer is correct? Whether selection එකක් කියන්නේ මොකද්ද? It's a decision. You are going to make the decision. තීරණයක් ගන්න ඕනේ. You are making the decision by using the selection. Right? What is the decision? If you say, if the answer is correct, decision is you are awarding 10 marks. If the answer is wrong, you are not getting any marks. You are not giving any marks or not getting any marks. Right? This is the small program, but here we use a selection. This is not a repetition. Sequence means one after the other. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා හැම දෙයක්ම කරේ sequence. ඔන්න ඔහොම තමයි sequence එක තියෙන්නේ. Here it's change here. From here it's change. This is called selection. Right? What the selection does means they are checking the condition. Whether condition. If the condition is true, you are getting 10 marks. If the condition is false, you are not getting any marks. For example, if the answer is correct, you are getting 10 marks award. If the answer is wrong,
or if the answer is incorrect, you will get no marks. තේරුණා නේද මේක? තේරුණාද? කාටද මේක තේරුන්නේ නැත්තේ? Said it again. Okay, I will tell. Right, so what is this? What is the program this we are going to do? We are going to, right, ask a question from somebody. If the answer is first, the answer ask the question, answer is, we say answer is coming, and after get the answer, we need to check whether this answer is correct or wrong. It's a selection. If the answer is correct, they are going to give the 10 marks. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි, මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා, ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නොත්, අපි කියමු රොනාලියා උත්තර දුන්නා කියලා. රොනාලියා උත්තර දුන්නොත් ඒ උත්තරේ අරගෙන මම චෙක් කරනවා ඒ උත්තරේ හරිද කියලා. හරි නම් රොනාලියාට 10 marks දෙනවා. නැත්නම් රොනාලියාට 0 මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. මම ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා සින්දිගෙන්. සින්දිගෙන් අහන ප්‍රශ්නෙට සින්දි උත්තරයක් දෙනවා, ආන්සර් එක. ඒ ආන්සර් එක මම බලනවා correct ද කියලා. correct නම් සින්දිට මම ලකුණු 10ක් දෙනවා, නැත්නම් මම බිඳුවයි දෙන්නේ. බිඳුව දුන්න ගමන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වෙනවා. එක්කෝ ලකුණු 10 දුන්නත් ඒක ඉවර වෙලා ලකුණු 10 ඇඩ් වෙලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වෙනවා. එතකොට මේ සිලෙක්ෂන් එකක් කියන්නේ either you are giving 10 marks or no. Right? If the answer is correct, definitely we are giving 10 marks. That is called yes. Yes means the answer is correct. Then you will get a 10 marks. If the answer is wrong, no, 0. Program will end. Then තේරුණාද? Then තේරුණාද? Yes, sir. Very good. Right. I want you to do one thing. You have to, you write this flow chart. You draw this flow chart in your book. මේක ඇඳ ගන්න. මේ flow chart එක. මේ flow chart එක ඇඳගෙන මේකට pseudo code එක මේ පැත්තෙන් ලියන්න. pseudo code එක ඔයා තනියම ලියන්න ඕන. And we have to send it via WhatsApp. නෑ WhatsApp කරන්න ඕනේ නෑ, මම කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලෝ correct කරගන්න අදට. Okay. Right? You can write, first of all you draw this flow chart to understand. After drawing this flow chart, you have to try to write by looking at this program. By looking at this flow chart, you have to write the pseudocode on this. If you forget to write the pseudocode, you can check earlier you wrote the pseudocode. Right? Okay, start. If you have any question, you can ask.
Finish, sir. Right, very good. One. Let me, Ronalia, are you finished? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Right, great. Okay. දැන් බලමු මේකේ pseudo code එක. Right. මට කියන්න බලන්න එන්න විදිය. රොනාලියා ඔයා ලියපු එක කියන්න බලන්න මොකක්ද දෙන්න මෙතෙන්ට. නැත්නම් ඔයා කියන්න බලන්න මෙතෙන්ට එන එක. ඔයා ලියපු එක. Can you tell me? ලියුවේ නැද්ද pseudo code එක? Can I say? Yeah, say. Begin. Very good. Begin. Ask a question. Ask the question. Okay. Obtain answer. Obtain the answer. Okay. Is the answer correct? Okay. Award 10 marks. Or 10 marks. End. End. Yeah. Right. If the answer is not correct නම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒතකොට එතන පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. දැන් මේ ටික හරි. දැන් අපිට මෙහෙමයි. දැන් මේ pseudo code කියන එක pseudo code කියන්නේ natural English. English වලින් ලියන්න පුළුවන් එකක්. ඒක තේරෙන භාෂාවේ ලියුම හරි. හැබැයි අපි ඉස්සරහට යද්දි අපි pseudo code වල තියෙන පොඩි අපි කියන syntax ටික. syntax කියන්නේ ඒක ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා ලියන. ඒ ස්ටයිල් එකට ලිව්වොත් තමයි හැමෝම පිළිගන්නේ. අපි ඒක හිමීට පුරුදු වෙමු. But overall idea is to pseudo code කියන තමන් ලියන විදිය. Right. Right. Netmi, can you tell me your pseudo code? Hurry up. Yes, sir. Can you read your answer that the pseudo code? I said you last. This is you, right? Okay. Yeah, I'm Cindy. No. Cindy. Yeah. Who Yes. gave this answer? Cindy. Yeah. No, I am asking from Netmi. Netmi is there, right? Netmi නැද්ද? දැන් සින්දීක මම මේක කිව්වනේ මම මේක කරෙක්ට් කරා. මොකද්ද මම කිව්වා මෙතන එකක් තියෙනවා වැරදිලා එක මෙතනට එකක් එන්න ඕනේ. If the answer is not correct මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒක දාලා නැහැ කියලා මම කිව්වා. ඒක මම බැලුවා. මම ආන්නේ දැන් Netmi ගේ උත්තරේ. Netmi are you there?
නැත්මිගේ මයික් එක ඔෆ්. ලිව්වේ නැද්ද? හරි. මම දන්නේ නැහැ ඇහෙන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. හරි this රොනාලියා අද හැමෝගෙම මයික් ප්‍රොබ්ලම් නේ. මයික් චෙක් කරගන්න නෙක්ස්ට් දවසේ දැන් ක්ලාස් එකට එද්දී මයික් චෙක් කරගන්න. මොකද නැත්තම් මේ දැන් ප්‍රශ්න අහනවානේ දැන් ක්ලාස් වල ප්‍රශ්න අහද්දී ටීචර් ප්‍රශ්න අහද්දී ළමයි උත්තර දෙන්න ඕන. එක්කෝ දන්නේ නැහැ කියලා හරි කියන්න ඕන. right? so මයික් එක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩද කියලා බලන්න. මයික් එක වැඩ නැත්නම් හෙඩ්සෙට් එකක් හරි මොකක් හරි වැඩ කරන එකක් සෙට් කරගන්න. හරි. right. මෙතන අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් begin right input the question right input the question then ඊගාවට කියන්න පුළුවන් right get the answer right ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් if answer correct if answer we can say like this right if answer correct what we do award 10 marks else කියන්නේ මොකද්ද මේකේදී else කියන්නේ මොකද්ද Yes or no? ඕ නෑ මෙතනදී නම් දැන් if answer is correct award 10 marks else කියන්නේ මොකද්ද else කියන්නේ එතකොට දැන් මේ if කියන්නේ if answer is correct award 10 marks else කියන්නේ answer එක හරිද වැරදිද මෙතන else කියන්නේ දැන් අපි කියන්නේ or else you can go or else stay you can go or else you can stay Correct. but correct නෙවෙයිනේ if the answer is correct නම් if කියන්නේ correct if the answer is correct yes we do this else කියන්නේ if the answer is not correct if the answer is not correct නම් මොකද්ද no award award එකක් දෙනවද නැද්ද No. award එකක් දෙන්නේ නැහැ දැන් මෙතන key point එක ඇවිල්ලා මේ if else එක ඒක තමයි මට මේ උගන්වන්න ඕනේ if else එක දැන් අපි නිකන් අහන්නකො නිකන් හිතන්නකො somebody asking okay if you like to come you can join with the party or else you stay home තේරුණාද මම ආපු එක if you like to join to the party you can come with us or else you can stay home තේරුණාද එතකොට මේ sentence එකේ බලන්න if you like to join to the party ඔයා කැමති නම් පාටියට එන්න අපිත් එක්ක එන්න or else you stay home else කියන්නේ කැමති නැත්තම් opposite එක or else කැමති නැත්තම් ඔයා ගෙදර ඉන්න තේරුණා නේද මේ වාක්‍යය right if you like to come to the party you can join with us right if or else you stay home පැහැදිලි නේද මේ වාක්‍යය හැමෝටම පැහැදිලිද මේ වාක්‍යය
ඒ වාක්‍ය Yes, බලන්න. sir. ඔව් ඒ වාක්‍ය පාර්ට් දෙකක් තියෙනවා නේද? පාටියට කැමති නම් අපිත් එක්ක එන්න. පාටියට කැමති නැත්තම් OS කියන්නේ කැමති නැත්තම් opposite එක. ඔයා ගෙදර ඉන්න කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි මෙතන. If the answer is correct. උත්තරේ හරි නම් award එක 10 marks. or else කියන්නේ මොකද්ද? answer එක correct ද නැද්ද මෙතනදී? or else means whether it is answer is correct or not. No, correct. no correct. no correct කියන්නේ correct නෑ incorrect. answer is incorrect. වැරදි. අයියෝ ඔයගොල්ලෝ if else දන්නේ නැහැ නේ තාම ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් නැද්ද if else. if else කියන්නේ මොකද්ද? else කියන්නේ මොකද්ද? Incorrect. ඔව් else කියන්නේ නැත්තම් එහෙම නැත්තම් if කියන්නේ අපි යනවා නම් ඒක මම දැන් තවක් මම example එකක් දුන්නේ ඒකයි why I am giving the example. I say that if you come to the party you can join with us. ඔයා අපිත් එක්ක පාටියට එනවා නම් ඔයාට අපිත් එක්ක යන්න පුළුවන්. if or else කියන්නේ එහෙම එන්න බැයි නම් you stay home. ඔයා ගෙදර ඉන්න. ඒ වගේ තමයි මෙතන. if the answer is correct උත්තරේ හරි නම් you are getting over 10 marks. or else කියන්නේ එතකොට answer එක වැරදිලා. you are not getting any marks. 0 marks or no award. කිසිම award එකක් නැහැ. ඒක තේරුණාද? if else එක. if you ride a bike you can ride the bike at night. or else you stay home. ඔයාට බයික් එකේ පදින්න ඕන නම් රැට බයිසිකලේ පදින්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්තම් ගෙදර ඉන්න. මට මේ කියන්න ඕනේ මේ වාක්‍යය මම මේ කියන්නේ you have to understand if and else. Understand. very good. හැමෝටම තේරුණාද? right. මම හිතනවා තේරුම් නැති කියලා මන් දන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ මයික් හදාගන්න. දැන් next week එකේ ඔය මයික් මම ප්‍රශ්න අහද්දී ඕගොල්ලෝ උත්තර දෙන්නේ නැත්නම් මේ ක්ලාස් එක කන්ටිනියු කරන්න බෑ. So we can't continue the classes like this, right? So you have to use your mic properly. හරි. දැන් මට මේක මෙන්න මේක ලියා ගන්න. begin, input the question, get the answer. අද පොඩ්ඩක් පරක් වෙනකන් ක්ලාස් කරා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් 1 hour ක්ලාස් කරන්නේ අද පොඩ්ඩක් දැන් මම මේ දවස් ටිකේ පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් කරන්නේ ක්ලාසස් මේක පොඩ්ඩක් ඉම්පෝටන්ට් නින්දා. නැත්තම් මට මේක 7:30 වලට මම ක්ලාස් එක ඉවර කරනවා. මම ඉවර කරන්නේ නැත්තේ මේක ටිකක් මේ chapter එක පොඩ්ඩක් සීරියස්ලි කරන්න ඕනේ. මේ chapter එක තමයි අමාරුම chapter එක. මේ අපි මේ කරන්නේ. අනිත් ඒවා very simple. මේ chapter එක ඇත්තටම උගන්වන්න ටිකක් වෙලාව යනවා. සහ ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් යන්නත් වෙලාව යනවා. මේක programming chapter එකක්. right? දැන් අපි මේ තාම පටන් ගත්ත විතරයි. තව මාසයක් විතර යනවා මේක ඉවර වෙන්න. මේක හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකයි මම මේ වෙලාව අරන් කරන්නේ ඒකයි. නැත්තම් මම මේ වෙලාවට I will end this class now 7:50. හරි මේක ලියා ගන්න. මේක ලියුවට පස්සේ අද ක්ලාස් එක ඉවරයි. මේ ටික. මේ ඇයිලා දැන් මේ පොතේ දීලා නැහැ මේ සූඩෝ කෝඩ් එක. මම මේ දුන්නේ. මොකද ඕගොල්ලෝ මේ ෆ්ලෝ chart එක බලාගෙන සූඩෝ කෝඩ් එක ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ තියෙන ෆ්ලෝ chart එක. begin, input the question, get the answer. If answer is correct, over 10 marks. Else ඒ කියන්නේ answer එක incorrect නම් no award. End. Very simple program. හරි ඕක ලියා ගන්න. මෙන්න මේක මේ මගේ උත්තරේ ලියා ගන්න. begin, input the question, get the answer. if answer correct, over 10 marks. ඒක ඇතුලෙන් ලියන්න. මෙතනින් ලියන්න මම මේ ඉඩ තියලා ලිව්වේ ඒකයි. පොඩ්ඩක් ඇතුල් කරලා ලියන්න. if the answer is correct කියලා පොඩ්ඩක් ඉඩ තියලා ලියන්න. else එක ආයේ මේ if කෙලින් ගන්න.
else ආයි පොඩ්ඩක් ඉඩ තියලා උත්තරේ ලියන no award. award එකක් දෙන්නේ නැහැ else නම්. ඊට පස්සේ end එක normal විදියට ලියන්න. Can you copy this now? copy කරා නම් ඉවරද කියනවා මේක ඉවරද? finish? Can I erase it? Yes. right. හරි. හරිනේ. Begin, input the question, get the answer. If answer correct, over 10 marks, else no award. End. Finish? Everybody? හරිනේ. Sir. Okay, then we'll finish the class today, right? Okay. Next day, please keep it, just check your microphone, right? Today we have big problem with the microphone. Everybody, get stuck with their microphone. Because microphone is essential, because once the teacher asking the question, if you are silent, so we can't proceed the classes, no? අපි දැන් ටීචර් ප්‍රශ්න ඇහුවම ළමයිට උත්තර දෙන්න බැයි නම් මයික් එක on කරලා, so we have a problem. So next time you check your microphone before joining to the class. All right, thank you, take care. Yes, sir.